بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويأخذلكم ومن ذا الذي ينصركم من بعده ولله فليتوكل المؤمنون. And if helps you Allah decides to help you, فلا غالب لكم, then nobody can really overcome you. And if he forsakes you, Allah decides not to help you, then who can help you, sir, from after him? Walallahi, and upon Allah, then let put trust the believers. Now, the help is purely from Allah. Now, Allah is going down to the psychological reason for people making this mistake. Why people who were asked not to move from the past has really moved down. They have seen a scene from far off that people have started accumulating the war booties. Do you think that this is what Prophet ﷺ, after going back to Medina, after all these incidents after Uhud, he inquired what happened, what caused them? And they said all silly reasons that all these stories. So Prophet ﷺ said, do you think I will not distribute you correctly? If war booties, what is the ruling on war booties? That is revealed much after this Uhud war. Now Prophet ﷺ said, do you think I will do any fraudulent on that? Or will I not distribute it correctly among the people? Then what is hastening you from doing such a mistake? Is a question that Prophet ﷺ posed. And in similar lines, this ayat is also speaking on the same point. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ, not it is for any prophet that he defrauds, he do any kind of frauds in handling the money. He will never do that. And if somebody does that, Yeglul, and whoever defrauds, whoever indulges fraudulent method of handling or mishandling the money, then Yati, then he will bring it, that fraud, that what he has defrauded on the day of Qiyamah, then he will be paid in full, everything will be settled on the day of Qiyamah. Every soul of what it earned, while they will not be wronged at all. فَمَنْ بِتَّغَى, then who pursues the pleasure of Allah is like the one who draws. Do you think both are same? The person who keeps this as a priority, to he wants to please Allah in every moments of his life, whether that person, and people who draws himself wrath of Allah, we mean the anger of Allah, whether both are same. And his abode, the later one, his abode will be hellfire, and very evil or very wretched is the destination. Hum tarajatun, and they are varying degrees depending upon their activities. They will be put into different tarajat, different degrees, level near Allah, and Allah is all seer of what they do. Lakad Allah. Do you think it is this thought process should not come at all for a believer that Prophet ﷺ will misbehave or mishandle the money that is coming to his treasure? Lakad manallah, Allah has certainly bestowed a favor on you, upon the believers, that he has raised among you a messenger from themselves, and he is reciting to them his verses, and he is purifying them, and he is teaching them the book and the wisdom, all these activities that this prophet is doing to you. When Kanu, and although they were from before that surely in the error clear. பிறகு உதவினால் உங்களுக்கு அல்லாஹ் உதவினால், பிறகு அறவே மிகைப்பவர் இல்லை, உங்களை மிகைப்பதற்கு யாரும் இல்லை. அல்லாஹ் என்னது உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு திட்டமிட்டு விட்டார். அதே சமயம் பிறகு அல்லாஹ் உங்களை கைவிட்டு விட்டால் பிறகு யார் இருக்கிறார்? எவர் உங்களுக்கு உதவி புரிவராக அதற்கு பின்னர்? பிறகு அல்லாவின் மீதே, மேலும் அல்லாவின் மீதே நம்பிக்கை வைப்பார்கள் உண்மையான நம்பிக்கையாளர்கள். இவர்கள் அந்த அந்த கணவாயிலிருந்து நவர வேண்டாம் அப்படின்னு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதையும் மீறி இந்த 50 நபர்கள் அங்கே வருவதற்கான காரணம் என்ன? அங்கேருந்து என்னத்தை பார்த்தாங்க அப்படின்னா, வாருடைய அந்த மைதானத்துல சிதறி கிடந்த அந்த பொருட்களை எல்லோரும் என்னது கை
தங்களுக்கு தாங்களே என்னது எடுத்துக்கொள்வதை பார்த்துவிட்ட இவர்கள் எங்கே தங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருமோ அப்படின்னு அவசரப்பட்டு என்னது அந்த பள்ளத்தாக்குல இருந்து வந்தாங்களே, அதனைத்தான் நல்லா சொன்னா. நீங்க நினைக்கிறீங்களா இப்படி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உங்களுக்கு பங்கிட்டு சரியாக தரமாட்டாங்களா? உங்களுக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உங்கள் மீது என்னது சரியாக பங்கிட்டு தருவாங்கன்னு உங்களுக்கு அந்த நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த இடத்த விட்டு வந்திருப்பீங்களா? எந்த தகுதி தகுதி இல்லை ஒரு நபருக்கு, மிக குறிப்பாக ஒரு நபிக்கு, அதாவது ஒரு மோசம் செய்வது. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொருளாதாரத்தில் அந்த மணி ஹேண்டலிங்ல அவர் என்னது ஃப்ராட் ஃப்ராடல் மெத்தடாக செய்வது, அதை மிஸ்ஹேண்டில் செய்வது, மோசடி செய்வது எந்த நபிக்கும் தகுதி இல்லை. எந்த நபியும் அப்படி செய்ய மாட்டார். அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட நீங்க வச்சிருக்க கூடாது. யகுலுல் பிறகு எவர் மோசடி செய்கிறார்களோ, அது எந்த விதமான ஊழலாக இருக்கலாம். மக்கள் பணத்தை என்னது சுரண்டி சாப்பிடுகிறார்களோ, பிறகு எவர் மோசம் செய்வார்களோ, பிறகு வருவார் எதை கொண்டு மோசம் செய்தாரோ, மறுமை நாளில் அதனை சுமந்தவராக என்னது ஒரு வருவார். பிறகு அவருக்கு முழுமையாக கூலி கொடுக்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் எந்த தவறு செய்ததோ அதற்கு பரிகாரம் அங்கே அங்கே கொடுக்கப்படும். வஹும் லா யஸ்லிமூன் பிறகு இன்னும் அவர்கள் அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டார்கள். இப்போ இப்ப இப்ப கேள்வி என்ன? யார் அல்லாஹ்வை பிறகு எவர் பின்பற்றுகிறாரோ, அல்லாஹ்வின் விருப்பத்தை பின்பற்றுபவரும் அல்லது எவரும் அவரும் போலாவாரா? எவர் திரும்பினாரோ அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை பெற்றவரோடு கோபத்தை பெற்று திரும்பியவரை போல என்னது 2 பேரும் சமமாவார்களா? ஒருவர் அல்லாஹ்வுடைய திருப்திக்காகவே வேலை செய்கிறார். இன்னொருவருக்கு அல்லாஹ்வுடைய கோபம் அவர் மீது என்னது உண்டாகிறது. இருவரும் என்னது ஒன்று போல என்னது பாதிக்கப்படுவார்களா? 2ஆம் நபருக்கு மாவாகும் ஜஹன்னம், இன்னும் அவருடைய தங்குமிடம் நரகமாக இருக்கிறது. பீசல் மசீர், மிக கெட்டது அது மீளும் இடங்களில். பிறகு அவர்களுக்கு பல தரங்கள் அதில் அல்லாவிடம் இருக்கிறது. பிறகு அல்லாஹ் உற்று நோக்குபவனாக இருக்கிறான் எதனை அவர்கள் செய்கிறார்களோ. தக்கது மன்னல்லா திட்டமாக அல்லாஹ் அருள் புரிந்திருக்கிறான் நம்பிக்கையாளர்கள் மீது. எப்படி அருள் புரிந்திருக்கிறான்? அவன் உங்களுக்கு அனுப்பியதன் மூலமாக அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு தூதரை அவர்களில் இருந்தே அவர் ஓதி காண்பிக்கிறார். அவர்கள் மீது அல்லாஹ் அவனுடைய வசனங்களை அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை ஓதி காண்பிக்கிறார். இன்னும் இன்னும் அவர் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அவர்களை. இன்னும் அவர்களுக்கு கற்றுத்தருகிறார், வேதத்தை கற்றுத்தருகிறார், இன்னும் ஞானத்தை கற்றுத்தருகிறார். நிச்சயமாக அவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் இதற்கு முன்னால் பகிரங்கமான வழிகேட்டில் இருந்தார்கள். somebody can present now. அவலம் மா. And when struck you a disaster, now there was a defeat on Muslims. Indeed, you had struck them, referring to the Quraysh, twice of it. Sir, in the battle of Uhud, 70 people have become martyrdom, have become martyrs. So here 70 people have died in Uhud. But in the battle of Badr, 70 Quraysh have died and 70 people were present. So this is only one half of it. The loss that the Quraysh have received in the battle of Badr is something twice than Uhud. That's what Allah is trying to say. And when you struck you a disaster, surely you had struck them twice of it. You said, people keep asking this, Anna Hada, from where this has happened? Because people started, this happens in our own home also. If some calamity has happened, people will keep asking, இது எப்படி நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு. People could not close their mouth. How come this can happen? During the presence, I mean the people who have got high degree of iman, they could be able to understand that both the victory and the defeat is from Allah. But very nominal believers were not able to digest this at all. They kept asking, how come we would have received a defeat under the leadership of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, while waging war for Islam, while Allah has promised to support us? How come this has happened? This was a cry all over Medina. Allah is quoting it down. You said, from where this has happened? Allah is now replying to them, it is from your own self. It has happened because of your own mistake. Verily Allah upon everything is all powerful. And whatever that has happened now, Wama Asabakum, and what struck you on the day when the two hosts met is by the permission of Allah, is by the plan of Allah. It is by the plan of Allah. And that He may make evident who is true believers, who is very sincere. The believers should not be cleansing himself only for the victory. Even at the defeat times, Allah wants to test believers, test who are all really a true believer. And
how the people who are hypocrites believe, and that he might make evident those who are hypocrites or hypocrite to the core. And the hypocrites, they said, and it was said to them, come, if this call was given to hypocrites, come, we will fight in the way of Allah, or at least you, if not you could be able to fight, at least defend, so that we will show a bigger number to the opposite gang. Even for that, their mere presence is expected. Even that they could not do. They said, if we know a fighting, surely we would have followed you. In a samarthyamana badal. The same 300 people who left before reaching the place of Uhud, when these people were asked after going back to Medina, why you left? People said a very clever reply. We didn't expect that fight is going to happen on that day. What a smart reply that people are giving. We thought that fighting is not going to happen that day. They know very sure it's a sheer lie that they are telling. They know very sure that a bigger army is coming to attack Medina, and it is a life-threatening exercise for the entire people of Medina. But still, they withdrew from the battle. When they were asked, hypocritically, they replied to them and say that we know that if we know that, we would have surely followed you. You will hear the same message even in our Islamic programs that we conduct today. People will keep numb dumb silence when the event happened. When you go back and ask them after the event get over, they say that I didn't know. I was not informed. I was not personally invited. I was not given a personal call. People will give all reasons to refrain from taking part in any Islamic activity which they have already committed. Whom they and Allah now comment on this behavior of the hypocrites and say they are nearer to the disbeliever on that day. They are nearer to the disbelief on that day. They to the disbelief on that day are nearer to them than their faith. And they are saying with their mouths, they were telling some hypocritical reasons, but they are saying with their mouths what was not in their hearts. The heart is saying something else, but their mouth is telling something else. It's a mere sheer words that they are playing now, and Allah knows best of what they conceal. The same people who said this reason, they were the same people who were telling these comments also. Allazina qalu, and those who said to their brothers while they sat, if they had obeyed us, referring to the people who have died, நாங்க எப்படி சாமர்த்தியமா இப்படி இருந்தோமோ எங்களை போல அவங்களும் இருந்திருந்தா, not they would have been killed, not they would have been killed. Why they have to die unnecessarily in battlefield? The same hypocritical hypocrites gave these comments. Not they would have killed. Say, now Allah is now replying to this comment and say, then Allah is giving an open challenge. Then avert from yourself the death if you are really truthful. If you are trying to play your cards very smarter, then it's an open challenge from Allah. Then avert yourself from the death if you could be able to do. And now, on the contrary, Allah is now telling the rewards that as a shuhadas, as a martyrs, how they will be rewarded. Allah explains this in 2 to 3 ayahs. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, do not think those who were killed in the way of Allah as dead. Nay, they are alive, near their Lord. They were given provision. They were rejoicing in what has bestowed them Allah of His bounty. And then they receive good tidings about those who have not yet joined with them and from left behind, and there is nothing to fear for them. There is no fear on them, not they will grieve. They receive good tidings of favors from Allah and a bounty, and that Allah does not let go waste of the reward of the believers. Prophet ﷺ has explained a lot of things about the rewards of the martyrs. Prophet ﷺ said their souls are hanging below a lamp below the throne of Allah, and they were rejoicing all kind of facilities. And you know that in Jannah, no people will have any other wish to say except for the martyrs. They wish that they want to go back, send back again to the world, and they want to die again for the cause of Islam because of the pleasures that Allah has prepared exclusively for shuhadas. இன்னும் ஏற்பட்ட பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சோதனை திட்டமாக அடைந்தீர்கள், அவர்களுக்கும் அடைந்தது அது போன்றது 2 மடங்கு சோதனை அவர்களுக்கும் அடைந்தது. எப்போ? பத்ர் போர்ல.
உஹது போர்ல நீங்க 70 பேர் இறந்தீங்கன்னா, பத்ர் போர்ல 70 பேர் அவங்க இறந்தாங்க. 70 பேர் என்னது சிறை கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டார்கள். உங்களை விட 2 மடங்கு லாஸ் அவங்களுக்கு பதில்ல நடந்திருக்கு. பிறகு கூறினீர்கள், எங்கிருந்து இது நடந்தது? எப்படி இந்த தோல்வி ஏற்பட்டது? சாதாரண முஸ்லிம்களால் இது என்னது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. மதீனா முழுக்க இதுதான் பேச்சு அப்படின்னா, அல்லாஹ் அதற்கு பதிலளிக்கிறான். குல், இது உங்களிடமிருந்து நடந்தது. உங்களுடைய தவறுகளின் காரணமாக. நீங்கள் செய்த என்னது தவறுகளின் காரணமாக தான் இது நடந்தது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லா பொருள்கள் மீதும் பேராற்றலுடையவனாக இருக்கிறான். உம்மா அசாபக்கும். பிறகு எது ஏற்பட்டதோ சந்தித்த நாளில் இரு கூட்டங்கள் அப்படின்னா உஹது போரில் அது அல்லாஹ்வுடைய அனுமதி கொண்டுதான் நடந்தது. அல்லாஹ் எதற்காக அல்லாஹ் இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்க விட்டா, அல்லாஹ் அறிவதற்காக எவர்கள் உண்மையாக நம்பிக்கையாளர்களாக இருக்கிறார்கள், பிறகு அறிவதற்காக எவர்கள் உண்மையாக நயவஞ்சகர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த நயவஞ்சகர்கள் எப்படி சொன்னாங்க? இன்னும் கூறப்பட்டது அவர்களுக்கு. இந்த நயவஞ்சகர்களுக்கும் தான் சேர்த்து என்னது அழைப்பு விடப்பட்டது. ஓது போருக்கு வாங்கன்னு, வாருங்கள் போர் புரியுங்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில். அல்லது அட்லீஸ்ட் உங்களால போர் புரிய முடியாட்டி தடுக்கவாது செய்யுங்கள். ஒரு எண்ணிக்கையை காட்டுவதற்காவது வாங்க. சும்மா உங்களுடைய பிரசன்ஸாவது இருக்கட்டும். அதற்கும் அவர்கள் தயாராக இல்லை. அவர்கள் கூறினார்கள், ரொம்ப சாமர்த்தியமான பதில் அவங்க சொன்னாங்க. நாங்கள் அறிந்திருந்தால் போரை திட்டமாக நாங்கள் பின்பற்றி இருப்போம் உங்களை. இன்னமும் நம்ம இது போல பதில்களை நம்மளால என்னது சோஷியல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல கேட்க முடியுது. நிறைய திட்டமிட்டு பேசியிருப்பாங்க. ஆன் தி டே ஆஃப் ஈவெண்ட்ல பீப்புள் காணாம போயிருவாங்க. ஏன்பா வரல அப்படின்னு கேட்டா பீப்புள் சொல்லுவாங்க, இல்லை எங்களுக்கு தெரியாது, எங்களுக்கு அழைப்பு வரல, எங்களுக்கு செய்தி வரல, எங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரல, எங்களுக்கு ஃபோன் கால் வரல, எங்களை நேர்ல பார்த்து சொல்ல, அங்க பார்த்து சொல்லன்னு 1000 காரணங்கள் சொல்லுவாங்க. அதைத்தான் இங்கே எல்லாம் சொல்றான். எங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இன்னைக்கு நடக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியல, அதனால நாங்க வரல. அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்திருக்கிறது, அவர்களுக்கான எல்லா அப்டேட்ஸும் வந்துச்சு. பட் ஸ்டில் என்னது அவர்களுக்கு என்னது அல்லாஹ் அவர்களை குறித்து சொல்கிறான், அவர்களுடைய நிராகரிப்பு அந்த நாளில் மிக நெருக்கமாக இருந்தது. அவர்களுடைய நம்பிக்கையை விட, அவர்களுடைய ஈமானை விட, அன்று அவர்களுடைய குஃப்ரில் தான் என்னது அவர்கள் அதிகம் இருந்தார்கள். அவர்கள் இதெல்லாம் வாய் வாய் வார்த்தையா சொல்வது, உள்ளார்ந்து அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குரோதத்தை அவர்கள் வாயால சொல்லல. அதான் நல்லா சொல்றான். கூறுகிறார்கள் அவர்களுடைய வாய்களினால் எது எது இல்லையோ அவர்களுடைய உள்ளங்கள் உள்ளத்தில் என்னது சிறிதளவும் என்னது அதுல கலந்துக்கணும்னு எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லை. ஆனா வாயில மட்டும் என்னது பேச்சால் மட்டும் என்னது அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் போல என்னது தங்களை காட்டிக் கொள்கிறார்கள். அல்லாஹ் சொல்கிறான், இந்த இந்த இரட்டை வேஷம் இருக்கிறது. அல்லாஹ் மிக அறிந்தவனாக இருக்கிறான். எதனை அவர்கள் மறைக்கின்றார்களோ, எவர்கள் இதே பீப்புள்கிட்ட தனியா போய் பேசினா அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு? எவர்கள் கூறினார்கள் தங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு, அவர்கள் இன்னும் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலை, எல்லோரும் சுறுசுறுப்பாக என்னது இஸ்லாத்துக்காக செய்யும்போது இவர்கள் அமர்ந்தவர்களாக வேடிக்கை பார்த்தவர்களாக காட்சியை அவர்கள் சொன்னாங்க. எங்களுக்கு கீழ்ப்பணிந்தால் நாங்க எவ்வளவு சாமர்த்தியமா பேசிட்டு எங்களுடைய காட்சியை எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா நாங்க ப்ளே பண்ணிட்டு எப்படி நாங்க தப்பிச்சுக்கிட்டோம், அது போல அவர்கள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் இன்று அவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். யாரை நோக்கி சொல்றாங்க? இந்த ஷஹீதுகளை நோக்கி. இவர்கள் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள், இவர்கள் வைக்கக்கூடிய கமெண்ட். அல்லாஹ், நீங்க அவ்வளவு சாமர்த்தியமா இருக்கீங்களா? அல்லாஹ் அதற்கு பதிலளிக்கிறான். கூறுவீராக, பிறகு தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை விட்டு மரணத்தை. நீங்கள் மரணிக்கவே மாட்டீங்களா? உங்களுக்கு மௌத்தே வராதா? நீங்கள் உண்மையாளராக இருந்தால், நீங்க அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டாக இருப்பதாக நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டால், உங்களுக்கு மரணம் வந்தால் அந்த மரணத்தை தடுப்பதற்கு உங்களுக்கு திராணி இருக்கிறதா? அப்படிங்க அல்லாஹ் கேட்கிறான். வலா தஹ்சபன் அல்லதீன, நீங்கள் எந்த ஷஹீதுகளுக்கு எதிராக அந்த விமர்சனம் வைக்கிறீர்களோ அவர்களுடைய தரஜாவை குறித்து உங்களுக்கு தெரிய. வலா தஹ்சபன் அல்லதீன, பிறகு எண்ணாதீர்கள் எவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் அவர்கள் இறந்தவர்களாக, மாறாக அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ்விடத்தில். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உணவளிப்பவனாக இருக்கிறார். அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். எதை கொண்டு கொடுத்தான்? அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை குறித்து, அவர்களுக்கான நன்மைகளை குறித்து, அவர்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய வெகுமதிகளை கொண்டு அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். தங்களுடைய அருளினால் இன்னும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். எவர்களை கொண்டு அவர்கள் வந்து சேர்க்கவில்லையோ, இன்னும் அவர்களுடன் அவர்களுக்கு பின்னால் வருபவர்களை இதையெல்லாம் கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். இன்னும் ஒரு பயமும் இல்லை அவர்கள் மீது. எதற்கும் அவர்கள் துக்கப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களாக அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடையை கொண்டு, அல்லாஹ்விடமிருந்து வரக்கூடிய அந்த அருளை கொண்டு நிச்சயமாக அல்லாஹ் வீணாக்க மாட்டான். கூலியை எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள், நம்பிக்கையாளர்களுடைய நற்கூலியை. Somebody can present now. The last few ayats for the day. Now, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, after coming back to Uhud, after coming back to Medina, he could able to guess something that these Quraysh who have left now would
come again to attack Medina because they have went half baked. And this has happened. People, after reaching Makkah, people started discussing themselves why we left Muhammad and his people. We didn't finish them at all. And further, we didn't take any captives also. So it is better to go again and attack on them. This was information that Prophet ﷺ could able to guess, and this was being confirmed also. They are again coming back on the second day of Battle of Uhud. Now you see, first day people have faced a lot of defeat and injuries. So many death has happened. On the second day, Prophet ﷺ is calling people again to set forth and to go out for a battle, because Prophet ﷺ could able to guess that these people will attack again. Initially, people didn't encourage to do it, but later Prophet ﷺ could able to arrange as many as 70 people and started going, and he halted near a place called Hamra al-Azad until that point, where Prophet ﷺ is expecting that these people will come back. But unfortunately, they didn't. They started coming, but in between, they were not very confident. They retraced back. But Prophet ﷺ, they were waiting for a battle to happen, but it didn't happen. But a trade caravan passed by, and they could able to have a good transaction of good business transaction, and that was during the time of Hajj also, and they could make a lot of money and come back to the Medina. So the plan was to do a battle, but that didn't happen. But instead, a big business transaction has happened. People could able to make a lot of money and come back. That's what Allah is here highlighting here. And those who responded to Allah and His Messenger from after what befell them of the injury. And the first day there was a lot of injury, but the second day Prophet ﷺ is calling. Even with a lot of courage, people went forth along with Prophet ﷺ. For those who did good among them and feared Allah, there is a reward great. Those who said to them the people, verily the people have certainly gathered against you. This was all the rumors that came up to Medina, that they are coming back again, they are coming back with a lot of forces, they have decided to finish off us soon. All these rumors were spreading in Medina, but people didn't fear for them, so fear them. This them refers to the Quraysh, but people didn't fear for them. But it increased them in the faith. They said, the same courageous people said, Hasbunallah, Ni'amal Wakil. Sufficient as far as Allah, and He is the best of the disposer of affairs. Kalabu. So they returned. Instead of, they were expecting a war to happen, but it didn't happen. But they returned with a lot of favors from Allah and a bounty, which refers to the business that took place with the trade caravan, which not has touched them any harm at all. They were courageous to go forth, so Allah could able to help them also. Wattabu ridwan Allah. They followed the pleasure of Allah, and Allah is the owner of the bounty crane. Only that shaitan was frightening you about his allies. But no fear on them, but fear me if you are really believers. That is a take-home message for all of us. நல்லதீன பிறகு எவர்கள் பதிலளித்தார்களோ அல்லாஹ்விற்கும் அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கும், எதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதற்கு பிறகு காயம், அதாவது இரண்டாவது நாள் தூதர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னது அழைத்த பொழுதும் ரொம்ப தீரமாக வந்த அந்த சஹாபாக்களை நோக்கி நான் சொல்றான், அவர்கள்தான் எவர்கள் நல்லறம் புரிந்தார்களோ அவர்களிலிருந்து இன்னும் அஞ்சினார்களோ அவர்களுக்கு மகத்தான கூலி காத்திருக்கிறது. பிறகு எவர்கள் கூறினார்கள் மக்களுக்கு மத்தியில், மக்களிடம், நிச்சயமாக மக்கள் உறுதியாக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு எதிராக, எனவே அவர்களுக்கு பயப்படுங்கள். இப்படின்னு ஒரு என்னது ரூமர் என்னது மதினா முழுக்க பரவியது. இவர்கள் வரப்போறாங்களாம், திரும்பி அட்டாக் பண்ண போறாங்களாம், அவங்க ரொம்ப பலத்தோடு வரப்போறாங்களா, அப்படி இப்படிலாம் பேசினாங்க. நீங்க நம்ம குறைஷிக்கு ரொம்ப பயப்படணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசினாங்க. ஆனால் இது இங்கேருந்து போனவர்களுக்கு என்னது, இது அவர்களுடைய ஈமானை தான் அது என்னது அது அதிகப்படுத்தியது, அவர்களுடைய ஈமானை. அவர்கள் கூறினார்கள், ஹஸ்புன் அல்லா, அல்லாவே எங்களுக்கு போதுமானவன், அல்லா எங்களுக்கு அவனே மிக சிறந்தவனாக இருக்கிறான், பொறுப்பாளனாக. கலபு, பிறகு திரும்பினார்கள் அல்லாவுடைய அருட்கொடையுடன். அவர்கள் போரை எதிர்பார்த்து போனாங்க, அந்த போர் அங்க நடக்கல. ஆனால் அதற்கு பதிலாக அங்க நடந்த வணிக கூட்டத்துடன் ஒரு பெரிய வணிகம் என்னது ஏற்பாடு நடைபெற்றது. அவங்களால விற்கவும் வாங்கவும் முடிந்தது. பெரும் லாபம் அவர்களால் சம்பாதிக்க முடிந்தது. பிறகு திரும்பினார்கள் அல்லாவுடைய அருட்கொடையுடன், இன்னும் அல்லாவுடைய அருளுடன். பிறகு அவர்களை அணுகவில்லை, எந்த விதமான தீங்கும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை. ஏன் தீங்கு ஏற்படலாம்? அவர்கள் பின்பற்றினார்கள், அல்லாவுடைய விருப்பத்திற்காக சென்றார்கள். அல்லாஹ் அருளுடையவனாக இருக்கிறான், மகத்தான அருளுக்கு சொந்தக்காரனாக இருக்கிறான்.
நிச்சயமாக எவனெல்லாம் ஷைத்தான் பயன்படுத்தினானோ தன்னுடைய நண்பர்களை குறித்து. ஆகவே பயப்படாதீர்கள் அவர்களுக்காக. என்னை நீங்கள் பயப்படுங்கள். நீங்கள் உண்மையில் நம்பிக்கையாளராக இருந்தால். With that, we can close for the day, inshallah. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.